Ole vinya chuanin time and distance kan enanga time and distance hi chapter poimo takania Paul som hi a basic ani wangin competitive exam a po hianin alo chuak thina chuwang chuanin hemi chapter a po hian mark hi apu ve nual awangin student te kan lo ngai poimo donia time and distance kan ti hian speed hian soima saila speed hi inge ani han enila the distance covered by an object in a unit time interval is called speed zia chu distance akalangai dona speed kan nei ni chon kan distance chumi kan distance cover chu time in ashil ve dona wangin chu speed kan ti na ni formula hi poimo a formula hi distance ani chuan inge a formula kan ti chuan distance is equal to speed into time ani a chu time hi zong ro ti ta se mi time hi speed ne hian into a om wangin into ani wangin equal to le lama speed a phei chuan an hnuaia divide a kal don ti na ni chu time will be is equal to distance divided by speed or speed hi kan zong don ani chuan time le lama phei dona equal to le lama phei chuan divide ani don wangin speed is equal to distance by time hei kan she thei lo ni chuan hami triangle diagram hi chinchia kan tumanga achunga hian d kan danga chu distance ti na nia chuanin hei hi partition kan danga speed le time je chu distance ani chuan speed into time ti na ni mai hemi triangle 2 hian shet all sama chuanin speed kan ti ni chuanin distance divided by time kan man karinga chuan time kan zong ani chuan distance divided by speed chuwang chuanin time ani chuan distance divided by speed time distance divided by speed speed kan zong ani chuanin distance divided by time so distance ani chuan speed into time hei hi kan she mai don nia all samjok nan chuanin apoi mole a chuan kan share tur chu SI unit of distance hi meter ani ya kilometer ani lawa meter ani ti hi kan she don nia standard international unit of distance to meter chuan SI unit of time to second ani ya chuan chuwang chuan SI unit of speed to meter per second meter per kan ti hi divide by second ti na kan lam thin kha meter per second in akalawangin divide ani ya chu klema a English moi do zong in meter per second kan ti chuan hemi chapter kan zir hian apoimo lo chu unit conversion process hi apoimo a entin nge unit hi kan kha kang kilometer khata meter en zange om kan ti chuan meter sang khat om ani kilometer khat equal to meter sang khat meter khat hian en za centimeter nge atluk ti chuan meter khata hian centimeter za a om ti na ni chu tiang bokin daka khata minute en zange om kan ti chuan minute somruk ani a da minute khata da second en zange om kan ti chuan 60 seconds om he chu kan shatho ome masai hi kan shia tangai achan chu time and distance hit kan zir don wangin kilometer khata meter sang khata oma meter khata centimeter za om chuan hei hi a om zia chu entirnan 1 meter hi kilometer en zange kan ti chuan hei hi 1000 hi into ani wangin equal to le lama a phei chuan 1 divided by 1000 ti na ni chu om se chuan meter khat hi kilometer a convert ro ti ta se chu sang khatin kan divide don ti na ni chu tiang zelin centimeter hi lo peta se 1 centimeter cm da ila is equal to how many meter lo ni ta se meter m lo da taila om je chu ta po hian into 100 le centimeter inkara hian into om wangin equal to le lama phei chuan divide a changdona chu wangin 1 centimeter is equal to 1 divided by 100 meter chuan heta po an hour ani chuan entinan 1 minute a hian darkar en zange om titaila chu 1 divided by 60 chuan 1 second a hian minute en zange om ti chuan
1 by 60 minutes. Chuan in unit conversion kan share tur chu ate changa a liana kan convert reng in meter kilometer hi enza hetilai kan soi ang khan 1 kilometer a chuan sang khat meter a oma chumi ani wang chuan ate zo ka changa a lian zo kan convert don ni chuan kan divide ang chuan a lian zo ka changa ate kan convert don ani chuan sang khatin kan multiply ve thungang chu point to remember ani chu pol som ho tan khan om zia chu ate unit te atanga liana kan convert don chuan divided by 1000 kan manga meter atanga kilometer a chuan kilometer atanga meter a kan convert don ani chuan kan multiply ve don ti na ni chu sang khatin kan multiply chu tiang bokin minute atanga hour a kan convert don ni chuan om zia chuan daka khata minute en sange om minute somrup anita a ate atanga liana kan convert don ani chuan divided by 60 in kan ti don ti na ni chu chuan alian atanga ate a kan convert don chuan in kan multiply don into 60 chu tiang bokin second po hi ninga second po hi ate atanga alian a kan convert don ni chuan kan divide anga divided by 60 in kan divide anga chuan minute po omje chu alian atanga ate a kan convert don hianin 60 in kan multiply don ti na ni tuna hian hei hi lo en nila kan zir tura hian kilometer per hour amo meter per second ani chon kilometer khata enza meter nge om kha sang khat ania chuanin hour ania hei second ania daka khata minute en zange om minute somruka second en zange om somruk om zia chu hei 1 kilometer is equal to 1000 meter ania hour 1 hour is equal to 60 minutes 60 seconds kan convert don che 0 kan cancel la 2 5s are 10 2 3s are 6 that means 5 by 18 hianin kan multiply don ti na ni kilometer atanga kilometer per hour atanga meter per second kan convert don hian 5 by 18 kan mang tur ti na ni chutiang zelin 1 meter per second atanga kilometer per second ani chon ate atanga liana kan convert don hei hour tur sorry ate atanga liana kan convert don ni chon kan divide don kan te kan divide chon om zia chu 1 divided by 5 by 18 ani dona chu kan cross multiply chuan 1 into 18 by 5 om zia chu 18 by 5 kilometer per hour om zia chu hei hian kan convert don ti na ni tayan thil phat ka soile du chu 1 kilometer per hour hi meter per minute kan convert ve don ani chon kilometer khata enza meter nge om kan ti chuan sang khat ania daka khata minute enza nge om kan ti chuan somruk hemi chau hi a difference ani mai ta hi chuan in hour atang second a akalawangin 60 hi 60 minutes 60 seconds kan la ma sengin ta hianin hour atanga minute kan convert awangin 60 voi khat chau chu kan cancel anga 2 5s are 10 50 by 2 3s are 6 that means it will be 50 by 3 hi kan mang tur ti na ni chu per hour kha tuna hian kan en tur chu relative speed hi inge ani ti kan share poi mo kan zirlai a point problem oma going in the same direction entirnan tilai tang hian motor pakhat akala hetilama tang hian len khata motor pakhat akala anin le pe lamo heti zong hian ankal nita se he mi the speed hi hey s1 lo nita se a speed a hey s2 lo nita se an speed hi an total speed hi s1 minus s2 hey hi a formula ani ti na ni chu om zia chu hey hi s1 minus s2 they are in the same direction a an tlan ani chon unrelative speed hi s1 minus s2 going in the different direction or opposite direction om zia chuan an kalna in ang don lawa entina motor pakhat tilama tang hian rong kala ti zong hian
hei s1 ni ta se hei hi ti zong hian a ron kala hei s2 ni ta se an kal dan hi in opposite awangin the relative speed will be s1 plus s2 hei ril ru kan chin sia angai don ani chu nakina chuan kan pol te lo sang zelanga competitive exam te kan penga train atlan san a platform apal tlang tiang te kha nakina chuan I pol som zir lai ka khoi zo huna kan la khoi tura ngai la chuan problem cho do na shia tur te apoi mo tlang pui karon ziak chuaka a tirber pakhat na chuan a question in min pek kha a question in a min pek kan ziak chuak photang a question in enge given a ron pek a speed a ron pm a time a ron pm a distance aron pem ti kha kan ziak chuat phot turani min pek lo apiang kan zongang min pek lo apiang kha kan zon mei turani chuwang chuanin kha pakhatna point pakhatna lo ni mei se point pania chuan unit min pek te a in unit min pek te a in koprem lo chuan it in koprem turin kan siamang entinan ta hian pakhata kilometer per hour lo pe se amo tuna a time minutin min ron peta se hei hour ania hei minute ania a khoi mo zok hi kan thak tur ti na ni chu a in koprem zelin kan siam don ti na ni chu inge omzia kan ti chuan kilometer le second min pek chuan second hi hour a chantir tur ani ti chuan kilometer le hour kan lo neyang ani lo chuan kilometer hi meter a kan chantir tur ti chuan meter le second kan lo neyang omzia chuna china ka soi ang khan tuna a speed a hian entirnan meter per second min lo pe se chuanin a distance a hian kilometer min lo pe se hei meter ania hei kilometer ani wangin a khoi mo zok hi kan thak don ti na ni chu pakhat meter ani chuan pakhat meter hei mo kan thak anga hei hi meter hi kilometer amo a khoi mo zok hi kan thak tur ti na ni chu chuan a pathum na chuanin ngun takin om zia she tura en turani a question hi ngun takin kan enanga kan chi kanga chuta chuanin a formula kan nei tenen ati dan tur kan ngei tu turani chu a introduction part ani question number 1 kan lo chakang Arya covers 43.2 kilometer on her cycle in 3 hours. Find the distance covered by her in 5 hours. Ti ania om zia chuta hian array chuanin cycle hi kilometer som thum le point ni kilometer hi darkar thum chungin akhal theya darkar find the distance covered by her darkar nga chungin khoi darngar nga chungin entia thuinge a thlen amo akal ti kha kan zong turani ta hianin area covers ati wangin kilometer in min ron pe distance kan nei tina chu dia kan danga chu 43.2 kilometer chon ta hian on her cycle time kan nei le ha time chu t kan danga chu 3 hours chon ta hian inge kan nei thei distance le time kan nei a triangle mang khan awol sama distance kan nei a time kan nei nge kan nei lo speed ani chuan inge distance divided by time so distance divided by time kan mo s is equal to distance to 43.2 kilometer ani a time hi 3 hours so he can cancel chuan 3 1s are 3 3 4s are 12.3 4s are 12 omzia to s is equal to 14.4 kilometer kan nei chuan ta hian find the distance covered by her in 5 hours ati wangin darkar nga chung khanin entia thuinge atlantic kan en le don tunan speed kan zong chuak to a speed hi kan mu to awangin a distance kan zong do na ni chuan ta hian also time hi en zage min non pek darkar nga chungin hei hi time hi 5 hours aron ni to chuan inge kan nei lo speed kan nei to time kan nei to inge kan nei lo distance formula chu inge distance speed into time so distance is equal to speed into time distance is equal to speed to 14.4
kilometer per hour into time to 5 hours. Hi per kan ti hi divide om zia chu kilometer divided by hour ti na nia hemi hour le hour hi en cancel don ti na ni chu. So d is equal to 5 4s are 22, 5 4s are 22, 122, 5 1s are 5 6 7 7 oma hi kilometer om zia chu ta hian a point hi kan lo buai ta pin kan soi nga langa hi multiply ani wangin 5 4s are 22, 5 4s are 22, 122, 2 oma 5 1s are 5, 5 1s are 5 6 7 chuan point hi en za nu ange om digit khat nuwa om awangin ta hian point. So hemi point nuwa hian 0 om awangin distance to en za ni don 72 kilometer. Kaka kan answer ani array chuanin a distance cover to darker nga chung in a distance to 72 kilometer. Question number 2. Karen cover a distance of 54 kilometer in 45 minutes. In what time will she cover 252 kilometer? Atia omzia chuanin ta hian kilometer hi kan kobrem don chon hour nen kan kobrem thi na ni mase ta hian inge min pek minutes min pek awangin hemi minutes hi hour a hian kan thak tur ti na ni chu hemi minutes hi hour a kan thak tur chumi ni wang chon kedi re hian a distance en zange cover 54 kilometer chon time hi en zange ni don time is equal to 45 minutes. Chuan kilometer le hour hi ain kobrem thina wangin minutes hi kilometer a kan convert don. Chu ate tanga aliana kan convert don na wangin 45 divided by 60. Chu hour arot ni to don ti na ni chu. Heta hianin kilometer le minutes min pe a kilometer le hour in koptur ani awangin minutes hi hour chantir phot tur ani kan chantir lo chuanin nakina kan chozel na convert tho langai don awangin atira kan convert ngal ti na ni chu chuan ta hian distance le time min pe a nachina ka soi ang khan triangle hi kan draw nga distance speed time chuan inge kan nei to distance kan nei to a time kan nei to inge kan nei lo speed. So speed is equal to distance divided by time. Distance divided by time. Distance to 54 kilometer ani a 45 divided by 60 hours ani. Chuan ta hian kan sia tur chu hi divide ani wangin hei poi divide ani a cross multiply in kan la chho don ti na ni. Chu 54 kilometer into hei anwai zo ka oma wangin kan cross multiply chon hei a chunga ron omanga 45 hi anwaya a om don ti na ni chu. Chuan ta hian chuanin ta hianin 45 less 60 hi 5 in kan cancel anga 5 9s are 45 5 1s are 5 5 2s are 10 9 in 54 hi 6 time. So speed to enzanga kan nei 6 2s are 12 1 up area 6 1s are 6 7 72 kilometer per hour kan nei. So na question here and Leila, in what time will she cover 252 kilometer atilia chu wangin ta hianin kan time min pe ka chu anunung zo ka chon 252 kilometer ani. Chu da chon speed kan nei to time kan nei le to inge kan nei lo distance to hey speed into time so distance is equal to speed to 72 kilometer divided by hour ani wangin time to 252 hour. Hey le hey can multiply nga 72 into 252 to d is equal to tang ka tisual lo maya min lo sha thiam lo ula distance of kilometer ani wangin distance of min pe chu mi wangin hemi formula hi kan mang thailo chu wangin ni kan mang don time what time ati wangin time is equal to time ani chon distance divided by speed. So distance to 252 ani a kilometer divided by 72 kilometer divided by hour. So kilometer le kilometer
hour hi divide ani wangin achunga chhawanga 25272 hour ani don ti na ni chu chuan ta hian hei hi 4 in kan cancel anga 4 1 za 4 4 8 za 32 4 6 za 24 4 3 za 12 chuan t is equal to 63 18 hours hei mixed fraction in kan da dona kan enang ta hian 63 heta hian 18 in 18 3 za 54 ani a 4 atang 13 kan pe chuan in 9 abang chuan mixed fraction hi tai kan share tur chu an hnuai enge om ti chuan 18 hi ni a chuan engin nge kan multiply 3 ta hian chuan a denominator a remainder a hi ta hian kan na chu hours ani ta hian he mi te pani hi hours ve ve nia an hnung zo ki minute ka thlak do na wangin 3 hours 9 by 18 into hours hi minute ka thlak do na wangin a lian atang atea 16 ka multiply don chu wangin hei hi 92 91 za 9 91 za 9 92 za 18 ania 2 in and that times 2 3 za 6 0 2 30 za 60 so this one will be in minute so therefore time is equal to 3 hours 30 minute hi kan muti na ni chu hei hi a answer hemi minute kan lak dan hi han en le lokila ta hian 3 hi hours ani a 9 by 18 po hi hours ani chuan 91 za 9 92 za 18 ani a 3 hours hi minute kan convert don wang 2 into 60 minutes omje chu 16 kan multiply don aliana tanga te kan kal chon kan multiply don ka ti kha chu wangin 2 30 times 60 so 3 hours 30 minutes hi kan mukti na ni chu next question tuna two boys sitting from the same place walking at a rate of 5 km per hour and 5.5 km per hour respectively. What time will they take to be 8.5 km apart if number 1 they walk in the same direction, number 2 they walk in the opposite direction aron ti a tahianin mipa pani tiyan siyak may la mi papa ni two boys start from the same place and start na in anga walk at the rate of pakhathi and zang speed s1 mang may la amo s po chong lawa kilometer per hour in akala pakhathi s2 chu and zang kal 5.5 kilometer per hour 5 km per hour akal ai chon 5.5 km per hour akal hi akal chak zok don ti kha hriat ngal mai a hemi tang hian what time will they take to be 8.5 apart om zia chu hemi te pani kal na in ang hilo ni ta se tira chon en tika nge 8.5 km latin an om don ti kha kan zong turani when they walk in the same direction chuan tain kan share tur chu na china ka soi kha motor pani an kalna in ain ang chuan an relative speed chu s1 minus s2 ani don ti da chu or s2 minus s1 mase de if they are in the opposite direction ani chuan an relative speed hi s1 plus s2 ani ve don ti na ni chu wangin hei hi nge kan nei kan enanga relative speed hi kan la chuak phot don ani number 1 in same direction so relative speed s2 s1 minus s chu inge an kilometer per hour in an tlana s2 en za kan nei don 0.5 kilometer per hour hei kan nei don hei po so min kan sia thiam lo takin point na oma pakhata yan 5.5 ania pakhati minus ania 5 om zia chu point na nei velo wain 0.0 om ti hi sia tur ania point na nei velo wain ti po hian kan ziak theya ani lo pon kan ziak lo top thei chu wang chon kan minus 1 hi
5 aron omanga point hi pa nga in 5 minus 5 to 0 so 0.5 hi kan hmu dan ani chuan ta hian a distance hian zanga min pek kan ti chuan 8.5 km apart 8.5 kilometer min pek to wangin therefore ma ka so yang tho khan triangle ami kha achung hi d speed time so inge kan zong tur ta hianin kan ti chuanin what time hi kan zong do na wangin t is equal to inge distance divided by speed distance divided by speed distance to 8.5 ani chuanin hei 0.5 kilometer per hour so nei kilometer le kilometer in cancel chuan heta hianin point le point hi kan cancel thei or hei hi awm zia chu ti hian kan ziak thei ti na ni chu 8/5 point khat nuwa digit khata om chuan divide by 10 chuan into hei hi point khat nuwa digit khata om awangin hei hi 5 kan danga achunga 10 ain alternate don ti na ni chu 10 le 10 kan cancel 5 1 za 5 5 7 za 35 awm zia chu 17 hours in akal don ti na ni entinan tilai point hi kan lo buai takin nakin zela po problem kan chaw huna entinan 2.50 lo ni ta se point ni nuwa digit ni om wangin a point hi kan ti bo don ani chuan 250 kan ziak to panga point nu en za digit nge om digit ni chu mi te digit ni chu 0 in kan da thi chu 100 in kan divide don ti na ni chu entinan tuna point nuwa 500 lo om ta se point nuwa digit an zange om to digit pathum om to wangin point kan ti bo don chon 2500 divide by pathumania 1 2 3 heti hian kan ti thrin ani point ti bo donin an hnuaia ta point om wangin achunga achawanga 10 hi point khat nuwa digit khat oma achunga kan ziak ve thunga point khat nuwa digit khat oma wangin an hnuaia kan zia chu hei kan hu na ni number 2 hello en leila in opposite direction relative speed s2 ingeni don s1 plus s2 5.5 plus 5 so it will be 10.5 kilometer per hour hey bracket chu nga daila kilometer per hour chuanin ta hianin distance ka chu angai do na chan chu a question hi asrang ani wang mai mai ni so ta point time kan zong do na chu nge distance divided by speed distance to 8.5 ani kilometer chuan time to 10.5 kilometer per hour hemi kilometer divided by hour hi cross multiply kal chuan en le lokang 8.5 kilometer ani chuan 10.5 ani hei hi divide ta oma wangin hour achunga omanga kilometer anwaya omang hei le hei kan cancel thei ti na ni chu chuan point hi point pakhat nuwa digit khat oma point pakhat nuwa digit khat chu wangin point hi kan cancel is equal to 10 5 2 za 10 5 1 za 5 5 7 za 35 om zia chu set 17 by 21 hours in anin lat don tinani chu tuna question number 4 kan enam Nicholas complete a journey in 10 hours ani om zia chu Dakar som chugin he akal kong hi athenga he traveled first half of the journey at the rate of 21 km per hour and second half at the rate of 24 km per hour om zia chu akong chan ve kha a speed hi 21 km per hour in khala chuan a second om zia chu akong chan ve dang le kha speed hi 24 km per hour in atlana find the total journey in kilometer om zia chu a distance a kan zong don ti na ni ma se ta hian kan share tu chu a speed charon pesia hemi first half a time le second half a time hi min pek lo wangin hemi a total time bel khom chu amang zong chu
10 hours ania chu a time in pek lo wangin first half time in pek lo wangin le second half time in pek lo wangin time hi kan zong phot don ti na ni avaya a total journey kan zong ma in entinan ti hian draw ta ila Nicholas hian hemi atang hian hemi hi akal ta a chu avaya a hun lak zong chu darkar som ani mase question ina Mizo he travel first half atia hemi thleng hi first half lo ni ta se a speed chu hemi first half hi 21 ani a chuan ta hian a distance chu inge ni don hemi atanga hemi hi inge kong chan ve ani wangin thil re a chan ve kan lak chuan half kan jiak thin chu wangin a distance hi d by 2 kan mang don ti na ni chu or hi x by 2 chan chu kong chan ve ani wangin half thil chan ve re chu half kan lak thin awangin x by 2 hi kan mang don chu tiang booking a kong chan ve dang le a second half hi a speed min pe a speed 2 kan tinga kilometer per hour chuanin ta poin a distance hi kong chan ve dang ani le wangin x by 2 tho kan mang don ti na ni chu hi first half hi second half chuan ta hianin kan zia kanga a kilometer a distance hi x lo ni ta se chu wange a distance a khan hi x kan mang na chan a vai a distance hi kan zon do na wangin let the total journey be x kan mang don ti na ni chu chumi zuwa chuanin first half hi kan zong photang first half a hian inge kan nei s1 to 21 kilometer per hour ani a d1 to enzange x by 2 kong chan ve chi ani awangin 2 in kan sem ti na ni chu aom zia taka chuan chumi nuwa therefore s1 kan ne d1 kan ne t1 kan mang ve le t1 chu inge distance by speed distance 1 by speed 1 chu distance 1 to x by 2 ani a x divided by 2 divided by 21 so he kan sia chu kan cross multiply chuan x by 2 into 1 by 21 ngatinge 1 hi kan mang ti chuan chiar ko pa hemin hnuai han 1 om thin ti kan sia ta ngai chuan mathematics a kan ziak ngai lo mase kan cross multiply donin hemi 1 hi kan mang tang kai thin ti kha kan she don nia chuan chu inge ni don x by 42 hi kan mu ti na ni chu chuan second half a ve thung chuan s2 chu 24 kilometer per hour ani a d1 hi d2 hi x by 2 so therefore d2 to d2 divided by s2 distance divided by speed is equal to x divided by 2 by 24 so hei po hi anhnuaya 1 oma mase mathematics a chung kan zia kai lawa chuwang kan cross multiply chuan 1 by 24 so x divided by 2 4 are 8 2 2 are 4 hi kan time 1 le kan time 2 kan hu to aum zia chu hemi atanga hemi hi t1 ania hemi atanga hemi hi kan t2 ni mase kan total time chu avai in enzange min pe kha question in 10 hours min pe a vai chuan 10 hours om zia chu hemi te bel khom hi hemi 10 hours hi kan kluk tir don ti na ni chu tuna we have total time chu enzange 10 hours kan total time chu inge hemi kong chan ve time le hemi kong chan ve time bel khom khani mai lo mi chu wa chuanin is equal to t1 plus t2 is equal to 10 hours chuan tang kan ziak le lo nga x by 42 plus x by 48 is equal to 10 hours chuan heti lama han kan ziak mai nga
LCM hemi te pani LCM kan lak chuanin LCM lak dan kan thiam ka ringa 336 ania 42 om to wangin 3342 in 3360 and za times nge kan ti chuan 8 times ani plus 48 om to 336 ni ngai sia 48 into 7 times in kan la ka ngai chu 10 so 3360 divide ania le lama phei chuan multiply hemi te pani kan plus potanga 8 plus 7 to 15x so 10 into 360 ania 15x is equal to 3360 ti nani chu chuanin is equal to 15 le x hi anin kara into oma wangin equal to le lama phei chuan divide a om don ti nani chu 15 chuan ta hianin 15 in kan multiply chuan 5 3s are 15 5 hi chuan hi 5 in kan multiply a 5 6 are 30 5 7 are 35 5 2s are 10 3 in kan divide lenga 3 1s are 3 3 2s are 6 7 oma 3 2s are 6 pakhata pu ka 2 4s are 12 to x hi kilometer so in hence the total journey is 224 kilometer hey a total distance achuni ole question number 5 Savannah traveled a distance of 61 kilometer in 9 hours she traveled partly on foot at 4 km per hour and partly on bicycle at 9 km per hour what is the distance traveled on foot hey po hi in shed thiam nan diagram kan draw photanga tinan hemi atanga hemi hi Savannah hi ana kala chu on foot in akal phota chumi zoa on bicycle chuan ta hian Savannah travel a distance avaya a distance kal zong chu a thui zong chu kilometer som ruk pakhat ani a chu dakar en za chungin nge thleng avaya distance hi dakar ko chungin a thleng hi avaya a thui zong hi dakar ko chungin a thleng she traveled partly on foot at 4 omzia chu footin ke a akalin S1 kada lenga 4 km per hour in akala chon on bicycle akalin S2 kada lenga chu kilometer 9 km per hour in akal tinani chu what is the distance traveled on foot ahi enge a distance travel ti kan zong don ni ke a akal kha kilometer en za nge ani ti kan nge even don ani chu ta hianin kan thiat tu ra chu a distance hi hemi atang hemi hi entirnan foot hi distance is equal to x lo mang taila chuanin a total distance hi 61 min pe ka wangin hetilama chu hei kan thiat thiama poimo a total distance chu 61 ani a ke a kal chu a thui zong chu x kan assume a chu wang chuan hetilai atanga hetilai hi bicycle ani wangin a total atanga hemi ke akal kha kan pai don ti na ni chu wangin a distance chu 61 minus x chu hemi distance hi aron chuak don ti na ni omzia chu entirnan hi hemi kong hi entirnan kilometer som lo ni ta se achan ve hemi tang hemi hi x lo ni ta se a total distance atanga hemi akal zat a distance hi kan pai chuan hemi hi ron chuak dona hemi distance hi chutiang ang logic chu ta hian kan apply ti na ni chu omzia chu a total distance atanga hemi distance hi kan pai chuan hemi distance hi ron chuak don ti na ni chu kan ril ruwa lo om se tuna kan no chok chanang let x kilometer be the distance
traveled on foot, then the distance traveled on bicycle is 61 minus x. Hei kan mang don ti na ni. X kilometer distance hi k in akala. Chuan the distance traveled bicycle akal za chu at total atranga hemi k a akal hi kan payanga chubi chu hemi za thi ron chuak don ti na ni chu. Chuan in on foot hi kan mang lenga on foot hi s is equal to 4 km per hour ani a distance to x kilometer. Therefore d1 is equal to d s1 is equal to x divided by 4. Hei d1 mang ve ang. Chuan hi kan hmu a on bicycle akal hian s is equal to enzange bicycle akal hian hi s1 mangila hi s2 akal hian 9 km per hour in akala distance to 61 minus x in mija chu hei hi kilometer. Chuan therefore t2 is equal to nothing yet t1 le t2 hi kan zong kan ti chuan ta hian a total time in za darkar in zaine a vai hian a thlen hi kan shia tangai ni omje chu a vai heti lai tang heti lai a thlen zat darkar chu darkar kwa hi a khoisena darkar kwa min pek wang ani hi kan cancel lo nga. Chuan t2 chu d2 by s2. That means 61 minus x divided by divided by 9. Hei hi a time a kan hmu chu ni. Chuan ta hian total time hi kan zong lenga we have total time to 9 hours. Hemi 9 hours ala ka hi ani a. Chu wangin t1 plus t2 chu 9 hours ani. Chuan heta hianin t1 aya x by 4 ani a plus t2 aya 61 minus x divided by 9 is equal to 9 hours. Ta hian tlemin kan ti chho do mai nga. Chuan ta hianin LCM kan lak chuan LCM hi 36 9 4 za 36 4 in 36 times en zanga kan ti chuan 9 times x plus 4 9 in en za times nga 36 4 times su wangin a chung hi 4 in kan multiply don ti na ni chu. Chuan hei he tilama en kan ziak ve lenga. Chuan 9x plus 4 in 61 kan multiply chuan 244 ron chuaka minus 4x. Chu wang chuan in hei hi 36 is equal to 9. Chuan ta hian 9x minus 4x ani wangin enzange bang 5x plus 244. Chuan hei 36 divide ni wangin le lama phainga into 36. So hei hi 5x ani nga plus hi equal to le lama a phei chuan hei kan multiply potang 9 into 36 so 9 6 54 9 3 27 32. Chuan hei hi plus ani a equal to le lama phei chuan minus ani dona. Chu wangin hei poi into ni wangin ka direct ngal don 324 a hei kan pai chuan hei hi ni nga hei multiply ni wangin kan divide ta. So therefore x en za kan hmu ti chuan 5 1 za 5 5 6 za 30. That means 60 kilometer kan hmu ti na ni chu. Hence the distance traveled on foot is 16 kilometer. Question number 6 kan enang. Jaden is traveling on his cycle and has calculated to reach his home at 6 p.m. If he travels at 10 km per hour, he will reach there at 4 p.m. If he travels at 15 km per hour
at what speed om zia chu enza chakin nge akal when he reach home at 5 p.m. dar nga yan om zia chu ta hianin anron suang to ani a question hianin ni do bera om zia chuanin daruka a ina thleng hian jaden a hi a speed chu 10 km/h ani a darlia ina thleng hian a speed chu kilometer 15 km/h chakina tlan tina ni chu chuan tang kan share tur chu an distance hi chu angai reng tina chu wangin distance si question amin ron pek lowa wangin x kan assume don tina ni chuan tayan apoi mo le ber chu atop at what speed must he travel to reach home at 5 p.m. dar nga in thleng tur hian a speed a tlan chak zong ai enge ani ti kha kan zong tur ani ta ni tayan question mark mase a distance hi chu ain ang vek mase a distance min pek lo wangin x kan assume chuan tayan kan share tur chu let x kilometer be the distance by Jaden kan ti nga and y km/h be the required speed chuan here required speed ania when he reach home at 6 p.m. daru ka ina thleng chuan a speed an zange hei kan zia ka 10 km/h so the distance to x kan assume chuan time t1 is equal to distance divided by speed is equal to d chu an zange x time speed chu an zange 10 km/h hei 1 ani when he reach home at 4 darlia ina thleng khanin s2 chu an zange 15 km/h ania distance po angai ani wangin x kan la t2 chu distance by speed 2 nia x d chu x ania chuan speed 2 chu 15 hey equation 2 a kanda when he reach home at 5 p.m. dar nga ina thleng chuan s3 chu inge kan assume kha y kilometer be the required speed kan tia y km/h kan da distance chu angai renga chu wangin x kan da le a t3 chu d divided by s3 is equal to x divided by y he equation 3 hen hi changa kan share tur chu he mi the time difference atang hianin engamani a distance hi kan calculate chuak thei don ti na ni chu he mi te equation mang hian chu klema kan ril ru kan pek do le nga yang now time difference between 6 p.m. and 4 p.m. is kan tia 6 minus 4 time difference kan ti hian mathematics a chuan kan pai tlang pui 6 minus 4 hours to 2 hours chuan we have t1 minus t2 to 2 hours ania t1 value chu enzange 10x by 10 t2 value chu x by 15 tilai mi hi chuan LCM kan la a 10 le 15 hi 5 2 za 10 5 3 za 15 2 1 za 2 3 3 1 3 2 za 6 6 5 za 30 hi LCM kan lak dan ani chuan 10 noya x noya 10 oma he ta hian LCM a 30 ni box 10 in n za times nge 30 3 times chu wangin achunga hi 3 in kan multiply chu tiang bokin 15 in 30 times hi en za nge kan ti chuanin 15 2 za 30 ni a chu wangin achung hi 2 in kan multiply 2 into x to 2x chuan hei hi alo chuak ta ni onle ta hianin hei hi x by 30 chuanga 3x minus 2 ni chuan 2 hei le lama phenga x is equal to 60 kilometers om zia chu hei hi kan distance kan mu to ti na ni chu chuan tuna hianin ta hian tuna time difference kan en lenga also time difference between 6 p.m. and 5 p.m. kan en value is 6 minus 5 ani nga chu 1 hour chuan ta hian we have t1 minus t3 hani to nga chu 1 hour ani do na t1 chu x by 10 minus x by y is equal to 1 hei hi equation 4 aron ni don ti na ni putting x is equal to 60 a distance ka kan mu to wangin
in equation 4. We have 60 by 10 minus 60 divided by y is equal to 1. Tan 0 le 0 kan cancel theya. LCM kan lak chuanin ta hianin y ani dona no LCM lalawang ta hianin 6 hi ama plus om wangin le lama kan la pheyang 60y is equal to 1 minus 6 ani don ti nani chuan 60y is equal to minus 5 ani lenga chuan ta hianin minus le minus kan cancel anga chuan y le lama phei chuan 60 is equal to 5y ani dona he multiply ani wangin 5 le lama kan la phei lenga 60 divided by 5 is equal to y tilama han kan zia kanga chuan y is equal to 60 by 5 kan thia thiam the nan y is equal to 5 1 za 5 5 2 za 10 y to 12 tinani a om je chu y kan assume kha atirami kha a speed da nga thinga speed khani hence the required speed is 12 km per hour. Hey, answer ni don chu. Question number 7. A and B are two cities 330 km apart. Om zia chu entirnan hey A city lo ni ta se, hey B city lo ni ta se. An distance in hlat zong chu 330 km apart. Kan chia zelang. A train starts from A at Daran Zanget Dariata Atana and travel towards B Lampanin Akala at speed to 60 km per hour in Atlan. Another train starts from B at 9 a.m. 9 a.m. atang B atanga and travel towards A omzia chu tilamzong hian Atlana chu a speed to 75 km per hour ni. Chuan ta hianin inge question ber at what time do they meet? Dar car and za nuwa nge anin to ti hi kan son turani a. Chu wang chuanin he train A hi he two cities a hian train pakhat amo Atlana chu daria ta chuaka B atang hian 9 na A lampani na kalka ti dani. Ta hianin S1 to 16 Atlana S2 kan speed a. Chuan ta hianin anin to dar kara kan share lo wangin let the two train meet after X hour from 8 a.m. kan dule 9 a.m. po kan na thei kha chu kan thu ni mai chuanin ta hian train from city A S1 is equal to 60 km per hour so T1 is equal to X hour so D1 is equal to S1 into D1 D1 is equal to 60 into X is equal to 60X hey kan bua train from city B S2 a speed aron pe ka khai 75 km per hour anya T2 to ingeni don X minus 1 hour X minus 1 hour kan lang na san hi chu a time tak khoya tak nge anin mit hetilam X kan lak chon a vai hian entinan 1 angin hour kha assume ina chu wang chonin tilam hi chu X minus 1 hi ani don ti na ni chu chuan chu da chang chuanin D2 hi kan zonga D2 hi S1 into T sorry S2 into T2 ni nga D2 chu S2 75 into X minus 1 chu 75 X minus 1 ani don ti na ni by given D1 plus D2
is equal to 330. Hemi a total distance kham in pek to wangin heta hian d1 le d2 hi kan bel don ani chu chuan d1 tilamang ka ziak lenga d1 hi 60x ania plus d2 hi 75x minus 1 is equal to 330. Chuan hi can multiply nga 60x plus 75x minus 75 is equal to 330. Chuan hemi te panhi kan bel chuanin avain 135x kan mudona hi minus 75 equal to le lama phei chuanin kan plus ton 75. So 135x is equal to 405. So x is equal to 405 divided by 135. He can go 135 3 times 405. Therefore x is equal to 3 kan go. Om zia chuan dar en za change train kha kan lak dar ya ta changa chhua ka kan lak awangin ta hianin hence the two train meet each other at 8 plus 3 a.m. kan danga chu 11 a.m. hei hi kan zonga ni ta a chu 8 a.m. kan la a 8 a.m. kan la ka wangin 8 ta changa hemi 3 kan bela kha 11 a.m. hei kan answer. Question number 8. Mia in a train noticed that she can count 41 telephone poles in 1 minute. If they are known to be 50 meters apart, then at what speed is the train traveling? Hemi a hian om zia chu Mia chuan rela tangin ban somli le pakhat chu minute khat 1 minute ati wangin minute khat chungin a chiar mana ban te chu anin kar hlat zong chu 50 meter apart ati a rail chu engza ta chakin nge tlan ti kan zong don ni tan kema logic a kan share do tu chu entina ban som om ta se hei ban som anita an in kar hi enza nge ban som om chuan omang kan ti chuanin ban som ani cho en kar chu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kalau da wang ni hi en leang anin ban so ma om chuan ban anin kara hian en zange om ban le ban in kara hian gap all en zange om kan cherang khat ni thum li nga ruk sari riat kwa pakwa oma chu 10 post om sia chu 41 post telephone post oma 41 telephone post a chuan anin kara hian enzange om don chu anin kara om za tur chu pakhat zelin akiam don post le atir le atop khami khatlemin kan logic kan share tangai kan soi thale lo kange ban som in ban telephone ban soma anin kara enza gap nge om don kan ti chuan pakwa 41 post om chuan 40 anin kara om don ti na ni chu om zia chuan ta hianin kan share tur chu ban in kar somli pakhat in kara hian 40 into anin kar hi enzange apart ati 50 meter apart hemi te ban in kar hemi te ban in kar zela hian somnga meter somnga om ti na ni chu om zia chuan anin kar hi enzange om 41 post om chuan ain kara chuan 40 om don ti na ni chumi e wang chuanin hemi a hianin kan share tura chu distance d between 41 posts chu enzang en yang anin kar ha hi 50 meter zel ani wangin ban somli pakhat kar in kar chu enzang om somli oma
chu wang chuanin enzange anma ni inkar ban le ban inkar hi somnga meter ani wangin somnga in kan puntir chu vain sang ni meter ani chuan ta hian time hi ti hi 1 minute aron pe ka wangin hemi 1 minute hi chu meter ania ban le ban kar hi time hi 1 minute ani wangin 60 hours in kan divide don omzia chu 60 hianin kan divide don ate atanga alian kan ti chuan kan divide atira introduction a ka soito kha chuan ta hian kan share le tura chu kilometer hi meter a aron da wangin heta hour a kan convert chi wangin meter ate atanga kilometer a kan convert don chuan 1 kilometer a 1000 meter oma ate atanga alian kan convert don chuan 1000 in kan divide chi chu enzange ni hei kan cancela 2 kilometer kan mu ti na ni chu chuan heta tang hian kan share thei dan tur chu speed chuinge distance by time so 2 kan mu a distance chu 2 kilometer divided by time to 1 by 60 so speed is equal to 2 into cross multiply ila s is equal to za somni kilometer per hour in atlan hence the train traveling at a speed of 120 kilometer per hour hemi te ban in kara kan bel zel chuanin a distance kha kan share thei don awangin chumi awang chuan hei hi ban le ban in kar kha somli oma chu enzal hatin nge ban le ban in kar hi ni somnga ani wangin somnga in kan puntir next question Matthew travels equal distance with a speed of 3 km per hour 4 km per hour 5 km per hour and takes a total of 1 hour 34 minutes find the total distance traveled chu wangin Matthew a hianin azina chuan an in equal distance ati wangin akal zat in ang veka ma segin an speed in ang lozel 4 km ania pakata 5 km s3 chuan 5 km per hour kilometer per hour chuan inge soi find the total distance hemi distance hi kan zong don tinani hemi question a chuan chumi ni wang chuan let x kilometer be the distance traveled at each speed achan chu each kan ti wang each kan ti na chan hi chu an speed in ang lo veka wangin chuan first part a hian s1 is equal to 3 km per hour d is equal to x kilometer hemi hi a distance hi a in equal vek awangin x kilometer kan la chuan therefore t1 is equal to distance by speed 1 x by 3 hei kan mu second part omje chu hemi atanga hemi hi equal distance ati wangin an atlan dan distance ai ang vek ma se an speed chau hin ang lo chu wangin s2 chu 4 km per hour ania d is equal to x kilometer so t2 is equal to d by s2 that means x by 4 chuan ta hian third part po a speed hi 5 km per hour ani a distance po x kilometer ani chuan ta hian t3 to distance divided by speed 3 which means x divided by 5 he mi te pathum hi kan hu to a an time so total time chu enzange
en zang e ron pek daka khat le mi som thum pali aron pe a daka khat 1 hour 34 minutes aron pe ni chuan hemi minutes hi 60 hour a kan convert lenga chu t1 plus t2 total time ani chuan t1 plus t2 plus t3 chu 1 hour ania 34 hi minutes hour ka convert don chuan in 60 in kan divide 3 ka ti ha chuan hei le lama ka siak lenga t1 value hi x by 3 plus x by 4 plus x by 5 is equal to hey 16 to 1 is 60 plus 34 to 94 divided by 60 hi ni don ti nani chuan hemi te LCM kan lak chuan 3 4 le 5 hi 60 ni dona ta hian 20x plus 15x plus 12x is equal to 94 divided by 60 chuan hemi te kan plus chuan achung hi 47x aron chuak dona 94 by 60 hei divide ani wangin equal to le lama phei wangin 60 kan multiply chuan 60 le 60 kan cancel a hemi te pan hi multiply ani wangin 94 divided by 47 chu 47 2 za 94 ani a so x is equal to 2 the total distance kilometer a via kilometer tlanzo ka chu kilometer ni hence the total distance is equal to 2 plus 2 plus 2 om se chu hemi tang hemi hi 2 ania hemi tang hemi hi 2 ania hemi tang hemi hi 2 ani chu wang chuan a vain 6 kilometer atlantina ni chu next question a thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meter atia om se chu entinan tan thief om ta se tan policeman thief ti ka danga policeman chu an distance chu en zange 200 meter ania if the thief start running and the policeman chase him om se thief hi hemi tang policeman hian a mu che khan he ru guru hi ti zong hian a tlana chuan policeman pa po hian ti zong hian a umani the speed of the thief and the policeman are 10 km om se chu thief speed hi 10 km per hour ania policeman pa speed hi 11 km per hour ani what is the distance between them after 9 minutes he an pani in car hi minute ko chungin hoya nge an car hi entia la nge an om don ti kha Mizo na ni chu wang chuanin ta hianin time hi t is equal to 9 minutes enge a chan t hi 9 minutes kan la na chan chu policeman hian thief hi thil a ruti a mu khan atlan chenghala policeman pa hian a uma chu wang chuanin an time lak za ta chu ein ang ve don na wangin t hi is equal to 9 kan la hal don ti na ni chu tuna kan lo ziak tanang solution we have distance between them to 200 meter ani a 200 meter ani wangin kilometer aka convert don wangin ate tanga liana kan convert don chuan meter to kilometer ani to dona chu wangin 1000 in chuan hei hi 0 le 0 0 le 0 to 5 that means 1 by 5 kilometer ani for thief S1 is equal to 10 km per hour T1 is equal to 9 minutes chu minutes to hour akan convert le don chuan divide by 60 hour chuan in distance d1 is equal to speed 1 into t1 is equal to 10 into 9 by 60 hei le hei ka cancel anga 3 2s are 6 3 3s are 9 that means d1 is equal to 3 by 2 kilometer ani don ti na ni chu chuan chumi zo a chuan total distance kan en photang total distance to 3 by 2 plus enzange 1 by 5 enge hei a chan kan bel na chan kan ti chuan a total distance hi
atira policeman pa in rugru amu khan anin hlat zong kar chu 200 meter ani aom je choi hi kilometer kan convert chun 1/5 kilometer ani a mase policeman ma hian policeman pa hian amu che khan he rugru hi atla na wangin he policeman pa po hi atlan nga la au ma wangin minute an zangen la minute kwa chumi atanga kan distance mu chu hemi atanga atlan nu hemi atanga a nu timang tila policeman pa tan chuan chu a distance hi kan bel tinani chu wang chuanin LCM kan langa 2 5 za 10 10 to 5 3 za 15 plus 2 that means an inkar to 17/10 hi an distance ani to don tinani chu chuan ta hian for policeman pa hi kan chok velenga S2 is equal to 11 km/h ani a T2 ani tan po 9 minutes tho ani dona after 9 minutes question in aron ti wangin chu 90/60 hours ani dona ni therefore D2 is equal to S2 into T that means 11 into 9/60 D2 hi zang kan hu 33/20 kan hu don ti na ni chu achan chu tayan 3 3 za 9 3 2 za 6 20 za 60 hei hi a distance policeman pa distance therefore distance between them after 9 minutes to zangani don is equal to 17/10 minus 33/20 is equal to 20 LCM ani a 34 minus 33 chu 1/20 kilometer chu meter kan convert le chon 1/20 aliana ateyak aliana tanga te kan convert don chon kan multiply 3 chu wangin he meter 2 5 za 10 ohm zia chu atopa anin kar chu minute kon huwa chuan meter songa latin anom to ni chu question number 11 tanhalang Joseph starts from his house he and in nita se to his office on motorcycle daily at a fixed time if he covers the distance at hemiatanga a office ye tilai hi lo nita se chu a speed hi 40 km/h lo nita se atlan song he is late by 11 minutes som pakhatin atlaya however if he covered the distance at 50 omzia chu hei hi kilometer a speed hi akal chak zong hi 50 km/h in local ta se he is late by 5 minutes omzia chu ta hian a distance chu in ang ve dona x kan assume mga office chu a distance hi ain ang ve wangin a speed hi 40 ani a chu enza minutes nge atlai 11 minutes late ati a speed hi somnga ati chakin enza nge late by 5 minutes hei kan enang chuan tan inge question in Mizo ber find the distance between his house and his office he mi te heta tanga heta a distance hi ni kan zong don chu wang chuan in let and potang a distance hi kan share lo wangin x kilometer kan danga be the distance between Joseph house and office. So on first case ayan first case kan lang na sansu a speed ay somli ani in mi som pakhatin na tlaya chu wang chonin S1 hi 40 km/h ani a chuan a distance hi x kilometer chuan
Therefore, t1 is equal to d divided by s1 to x by 40. Second case, s2 to 50 anito d is equal to x kilometer. Therefore, t2 is equal to d by s2 to x divided by 50. Yani. Chuan tahian kan sia thiam tur chu we have time difference. And time difference ay nge kilometer per hour somli aspi tahi akal chak zo hi somli ani khan minute som pakhatin atlaya kan ziak photang chuan aspi tahi mi somnga ani khan minute en zange tlai minute nga in chu kan minus don tinani chu minutes, so this will be 6 minutes. Om sia chu time difference ani wangin t1 le t2 kan zong phota chu wangin t1 minus t2 chu wangin hei hi t1 chu x divided by 40 minus x divided by 50 to 6. Chuan heti lama hang ka ziak lenga LCM kalanga 40 le 50 LCM to 200. Chuan tahianin 5x minus 4x is equal to hemi 6 minutes hi hour kan convert chuan divided by 16 idona which is equal to 1 by 10 hours ani to don ti na ni chu tahian ka ziak 1 by 10 hours 6 10 za 60 ni wangin chuan tahianin 5 minus hei x ani nga hei divide ani lelama phei chuan 1 by 10 into 200. So in zange x kan hu distance chu 20 kilometer hi kan hu tinani chu achan chu an late na kha a difference kan la khan t1 le t2 ka kan zonga chumia chuanin inge kan ron mu ti chuan a distance ka kan ron mu ti na ni chu. Therefore, Joseph house and his office is 20 kilometer. To the last question, Noah takes 8 hours to walk to a certain place and ride back at the hian kan duan sinam. Om se chu Noah hianin walking in atira kalphota chuan chumin huwa chuanin engin nge a ride back le hetilai tang hetilai hi ke na kala hetilai atanga hetilai hi I motor amo taxi amo ala plus riding katiang chu dar car en zangela dar car riat chuan he could have gained 2 hours if he had covered both ways riding om se chu hetilai tanga hetilai hi motorin akala hetilai tanga hetilai hi motor tho vekin akhole a chu inge ni don riding plus riding chu enzanga ni don walking plus riding ka 8 hours ala ka wangin chuan heta hian he could have gained 2 hours ati wangin 8 minus 2 kan pai khan 6 hours ala don ti na ni chu riding plus riding a chuan chumi ni wang chuanin time for walking and riding to 8 hours. So on time for riding and riding to 8 minus 2 hours. Aladona chu wang chuanin 6 hours aladon tinani. Achan chu 2 kan pai na chan chu he could have gained 2 hours ati wangin 2 hours si a hlep thei riding ve akal chuan chu wangin
8 hours atang hian kan pai ti na. Therefore, time for riding one way hi kan en photang. One way ani chuan nge hemi atanga hemi hi riding chawin kal se nge ni don 6 by 2 hours chu 3 hours. Riding chawa akalani chuanin 2 hours. Hi kan pai don ti na. Chuan time for walking one way ani ve chuan 8 minus hemi hi kan pai there 3 hours. That means this will be 5 hours. Chuan how long could he have to take both both ways atia ke in akalin aron holiang aron tia chumia chon walking ve ni wangin walking a chon darkar en zangela akal na ringota one way a darkar nga chu wang chonin. Therefore, time for walking one way to 8 minus walking 5 plus 5 hei voi khathi darkar nga kala alelelam darkar nga. That means 10 hours. Tilai 2 hi insia thiam lo takin hemi 2 aka divide na chan hi chu atira voi khata kala voi ni omje chu voi khata kala aron holia voian zange kal voi khat voi ni akala wangin divide by 2 hi kan mangti na ni chu te chu ni se chuanin avain walking a kea akal na chu 10 hours.